Force my blade! Shadows of fate! Paradigm shift! Let me scry! One with my blade! Merciless! A touch of frost! Strike a pose! Into the void! Shadows of fate! Merciless! Nice. I like the rain. One with my blade! Another star goes out! Merciless! Delve into destiny! Swift and merciful! Paradigm shift! Merciless! Merciless! Laid bare! A touch of frost! Another star goes out! Merciless!
Staring into my eyes is ill-advised. I can promise you'll like what you see. Add Ash.
badass. Thank you for Forth, my blade! strike a pose. Paradigm shift. Let me scribe. First time is far too slow. Ramming speed! This is more like it. How brilliant! Fearless. Delves into depth. A touch of frost! Into the void. Merciless. I'm flying! You can't get me up here. The show begins. Shadows of fate. Champion should present a united front. Paradigm shift. Delves into destiny. From whence you came! Merciless. Never fall. Fearless. Paradigm shift. Merciless. Swift and merciful! May I Merciless. It had to be this form? A toy really doesn't suit me. Well done, but this isn't over. I will now preside over the second trial. Stare. Shadows of fate. One with my blade! Into the void. Annihilate. Delves into destiny. It is time to slay our foes with what almighty This calls for a pomp and ceremony. Good lord, I was forgetting your highness. Submit for judgment! Merciless. And never start goes Let out. us dance, my dearest. Try to remember the steps this time. Merciless. Delves into destiny.
one with my blade. And now, towering return to form! Never dodge that! Oh no! Sorry, my dear. Thundering oath! You're ruining the show! The show begins! Merciless! Into the void! Decided by destiny! Spirit blade! Let us dance, my dears. Try to remember the steps this time. I have memorized. The curtain call has arrived. A touch of frost. Merciless! Into the void! இதுக்கு கிரிட் ரேட் இன்னும் வேணும். இது கிரிட் ரேட் இப்போது கரண்ட்லி 47 இருக்குல்ல, இது 47ல் 60 வரணும். இது இதில் இந்த கடைசி பீஸுக்கு இந்த சர்க்குலேட்டுக்கு ரெட் லைட்டில் ரீஷேப் பண்ணி விடுங்க, அப்படின்னா செட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதுதான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இதை சேஞ்ச் பண்ணி இது கோல்ட் இல்லை, இது என்ன எலக்ட்ரோ டேமேஜ் அப்புறம் கிரிட் டேமேஜ் இது இந்த ஒரு பீஸை சேஞ்ச் பண்ணால் போதும், மீதி பரவாயில்ல. மீதி எதுவும் பரவாயில்ல, அந்த கிரிட் ரேட் மட்டும் இன்னும் வரணும். இன்னும் கிரிட் டேமேஜ் கரெக்ட், கிரிட் டேமேஜ் நிறைய இருக்குது, கிரிட் ரேட் மட்டும் ஒரு 60 வரணும்.
கிரிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒன்று நீங்கள் இந்த ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். இதில் கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் எதுவும் இல்லை. அப்புறம் எலக்ட்ரோ டேமேஜையும் போடணும். இது லெவலப் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட் ரேட் வரும். அப்புறம் இந்த அட்டாக்கும் ஒரு கிரிட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹெச்பிக்கு பதிலாக. ஏன்னா இங்கே ஹெச்பி தேவையில்லை. கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் அப்புறம் ரீசார்ஜ் இல்லைன்னா அட்டாக்கு இந்த பீஸ். அப்புறம் இது பரவாயில்ல, ஆனால் நல்லது கிடச்சா இதை சேஞ்ச் பண்ணி அந்த கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் இருக்கிறத வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இது என்ன கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே அட்டாக் மட்டும்தான் இருக்குது, எதுவும் நல்லா இல்லை. இது சேஞ்ச் பண்ணால் போதும், கிரிட் ரேட் கிடையாது. 60 போகும். ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன 47 இருக்குல்ல, ஒரு 13 போதும். அப்புறம் வெப்பன் லெவலப் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்கும். 22 அப்படி போகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆர்டிஃபேக்டில் கிரிட் டேமேஜ் இருந்திருந்தால் இதை சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் டேமேஜ் குறையும். இது வேணால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ளின்ஸ்க்கு பதிலாக. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கணிச்சா இதையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா கொலம்பினா ஒரு ஷீல்ட் கேரக்டர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதனால டிஃபென்ஸ் தேவையில்லை. இது பதிலாக ஹெச்பிஓ ஏன்னா இது தேவைன்னு நினைக்கிறேன். இவ ஒரு நல்ல கேரக்டர், இவையும் பில்ட் பண்ணுவீங்க டைம் கிடச்சா. இந்த கேரக்டரை நிறைய காம்போஸில் யூஸ் பண்ணலாம். என்னோட மெயின் டீமில் இந்த ஸ்கர்க் மட்டும்தான் நல்லா இருக்குது. ஸ்கர்க்கு அப்புறம் ஃபொரினாவோட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. இது எல்லாமே பார்பராக்கு நான் ஹீலிங்ஸ்க்காக வச்சுருந்தது. இந்த செட் தான் ஃபொரினாவுக்கு நிஜமாக தேவை. நான் இதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது எதுவும் நல்லா இல்லை, கிடைக்கல. அதனால் நான் இந்த இது மெயினாக ஏன் வச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஹீலிங்ஸ்க்கு. ஏன்னா நான் இந்த ஹார்பெஞ்சர் தானே யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால் ஹெல்த்து கம்மி பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த இதை ஃபொரினா ஹீலிங்லேயே வச்சுருக்கேன். அட்டாக் பண்ணவே மாட்டேன் நான். ஃபொரினா எப்போவுமே அட்டாக் பண்ண யூஸ் பண்ணேன், ஹீலுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால தான் அந்த இந்த தேர்ட் அட்டாக்கில் ஏன்னா 3 க்ரையோவில் ஹைட்ரோ கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கர்க்கோட அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லை அதாவது டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸ்கர்க்கோட அபிலிட்டிஸ் தெரியுமா?
என்னன்னா ஸ்கர்க்கோட மெயின் என்ன ஸ்கர்க்கு எதுக்கு 3 கிரையோ இல்லை ஹைட்ரோ தேவைன்னா ஸ்கர்க்கோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு 3 ஹைட்ரோ அப்புறம் கிரையோ கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் தேவை நமக்கு. மீதி எதா இருந்தாலும் ஒன்று இருந்தால் கூட ஸ்கர்க்கோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது டேலண்ட்ஸில் இந்த பாசிவ் டேலண்ட் இதுக்கு ஹைட்ரோ அப்புறம் கிரையோ கேரக்டர்ஸ் ஒரு வாட்டி அட்டாக் பண்ணால் அந்த ஓகே டெத் க்ராசிங் அப்படின்னு ஒரு அபிலிட்டி கிடைக்கும். நான் காட்டுறேன். இந்த ஸ்கர்க்கோட ஹெட்டுக்கு மேலே பாருங்கள் ஒரு அந்த டேலண்டோட ஷேப்பில் 3 இது காட்டும். அது நான் முதல் ஹைட்ரோ கேரக்டர் அட்டாக் பண்ணும்போது இங்கே 1 காட்டுது. ரெண்டாவது பண்ணும்போது இங்கே 2 ஆயிடுது. அப்புறம் மூணாவது அது எலமெண்ட்டை வச்சு அட்டாக் பண்ணோம் போதும் இல்லை, சும்மா அட்டாக் பண்ணாலே போதும். இப்போ அட்டாக் பண்ணாமல் இருந்தால் இது ஒன்று கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு கேரக்டரோட அட்டாக் பவர் தான் இருக்குது. டைம் முடியறதுக்குள்ளே அது கண்டினியூஸாக நாம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதான் அந்த எப்போவுமே எல்லோரும் கேரக்டரை ஸ்விட்ச் பண்ணி கடைசியில் ஸ்கர்க்கோட பர்ஸ்ட் இல்லைன்னா இந்த நார்மல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு 3 கேரக்டர்ஸை வச்சு அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கர்க்கு டேமேஜ் ஏறும். அதனால தான் எல்லாரும் ஃபொரீனா ஸ்கர்க்கை யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஃபொரீனா அப்புறம் ஷென்ஹா இல்லைன்னா எஸ்கோஃபியர் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா எஸ்கோஃபியர் ஸ்கில் உங்களுக்கு தெரியுமா? எஸ்கோஃபியர் ஸ்கில் என்னென்னா எவ்வளோ கிரையோ இல்லை ஹைட்ரோ கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒரு ஆள் இருந்தால் 25%, அப்புறம் 2 ஆள் இருந்தால் 45, 3 இயர்ஸ் இருந்தால் 55% அந்த கிரையோ டேமேஜுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சுக்கிட்டு டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இங்கே 4 ஹைட்ரோ கிரையோ கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் எஸ்கோஃபியர் ஹைட்ரோ அப்புறம் கிரையோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம அட்டாக் பண்ணுற எனிமிக்கு. அதில் ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் ஒரு ஹைட்ரோ கேரக்டர் எஸ்கோஃபியர் மட்டும்தான் இருந்தாங்கன்னா 5%, அப்புறம் ஒரு ஹைட்ரோ இல்லைன்னா 2 ஹைட்ரோ இல்லை 2 கிரையோ இருந்தால் 10% கிரையோ இல்லை ஹைட்ரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். அப்புறம் 3 கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் 15% கொடுக்கும். 4 கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் 55%. அதாவது நேராக 100% 100%லும் நேராக ஹாஃபு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது அந்த கிரையோ அட்டாக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டேமேஜ் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த கிரையோவுக்கு அவங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால தான் ஸ்கர்க்கு அப்புறம் எஸ்கோஃபியர் ரொம்ப நல்ல கோம்போவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் நான் எஸ்கோஃபியரை புல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். எஸ்கோஃபியர் புல் பண்ணி மீது ப்ரெமோஸ் இருந்தால் தான் நான் அந்த வெப்பனுக்கு போக போகிறேன். அதனால தான் இந்த பிளாக் கிளிஃப்டோட எடுக்கலாம்னு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த இது கிரிட் டேமேஜ் கொடுக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் 80%, 44. இது 4 ஸ்டார். 3 ஸ்டாரில் 4 ஸ்டாரில் கிரிட் டேமேஜ் கொடுக்குற மீதி வெப்பன்ஸ் எதுவும் இல்லை. அந்த ஸ்கர்க்கோட மெயின் வெப்பன் கிடைக்கலன்னா நான் அந்த பிளாக் கிளிஃப்டோட எடுப்பேன். அதுக்கு என்ன 24 நினைக்கிறேன். 24 இந்த ஸ்டார் கிளிட்டர்ஸ் போதும். என்னோட ஸ்கர்க்கா இல்லை ஸ்கர்க்கோடதா? என்னோடது நான் கரண்ட்லி 70-80 வரைக்கும் போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டீமை வச்சுக்கிட்டுன்னு நான் சொன்னால் இந்த கொரினா ஸ்கர்க்கு மட்டும்தான் எப்போவுமே என்கிட்ட பில்டாக இருக்குது. இந்த மோகனோடது இந்த ஃபைனல் அபிலிட்டியை ஃபுல் பண்ணால் இதுவும் என்ன டேமேஜ் இன்க்ரீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன்.
இதோ இந்த மோனை யூஸ் பண்ணால் நாம் அட்டாக் பண்ணும்போது அந்த நம்மளோட அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஒப்போனன்ட்ஸ்க்கு. அதான் இந்த மோனோட பர்ஸ்டபிலிட்டி. என்னோடது 80-70 வரைக்கும் போயிருக்கு. Being too popular can be such a... நான் மெயினாக அந்த மீதி நம்ம என்ன சொல்கிற ஸ்ட்ரீமர்ஸ் அப்புறம் What a ஹார்ட்கோரை wild and களிக்கிறவங்க desolate விளையாடுறவங்க sight. எல்லாம் அந்த ஃபுட்ஸையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Allow ஃபுட்ஸ் me யூஸ் to... பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இது யூஸ் பண்ணால் இது ஆனிமோவோட டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி எல்லா 7 எலமெண்ட்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது குக் பண்ணோம். அப்புறம் இது அந்த கோல்டு நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த ஐஸ் மவுண்டன் இல்லையா, அங்கே போகும்போது நமக்கு அந்த கோல்டோட ஷியர் கோல்டு அந்த எஃபெக்ட்டு கம்மி பண்ணுது. இது டிஃபென்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, இது அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது என்ன எல்லா பார்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் அட்டாக் 114 வச்சு 300 செகண்டுக்கு அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். அப்புறம் கிரிட் டேமேஜுக்கு இருக்குது, அது எதுன்னு தெரியல. அது கிரிட் ரேட்டுக்கு இருக்குது. கிரிட் டேமேஜ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். கிரிட் டேமேஜ்க்கு எங்கேயும் இருந்துச்சு, ஆனால் எதுன்னு தெரியாது. ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய குக் பண்ண வேண்டி இருக்குது. அது நான் குக் பண்ணலாம் இல்லை. இதில் இங்கே போட்டு இருக்கு, இங்கே இது ஹெல்த்தோடது. அப்புறம் இந்த வெப்பன்ஸ் போட்டிருக்கிறது இங்கே டேமேஜு, இந்த ஷீல்டு போட்டிருக்கிறது டிஃபென்ஸு. அதே யூஸ் பண்ணால் அந்த டேமேஜ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். வெயில கொண்டா இருந்துச்சுன்னா ஸ்கர்க்கு என்ன 20 மில்லியன் அப்படின்னு போகணும்னு நினைக்கிறேன். யாரோ 20 மில்லியன் அடிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபுல் டேமேஜ் வச்சுக்கிட்டு. ஃபுட்டையும் இந்த எல்லாத்தையும் அது மொத்தம் ஸ்கர்க்கு அப்படின்னா அந்த டீம் ஃபுல்லாக C6 மேக்ஸ் வெப்பன் R5 எல்லாமே இருக்குது. From whence you came. A touch of frost. May I... How brilliant! Stop that! Fate is upon you. Another star goes out. ம் 20 மில்லியன் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க யாரோ, ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். அது 20 மில்லியன் போச்சு. அப்புறம் ஆர்லக்கினோட பர்ஸ்ட் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா, ஹீல் பண்ணிருக்கணும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆளுக்குன்னா மெயினாக ஒரு என்ன நார்மல் ஸ்கில் டிபிஎஸ். ஆனால் அந்த ஆளுக்குனோட C6 பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம C6 பண்ணினா அந்த பர்ஸ்ட்டை வச்சே 1 மில்லியன் போகும்.
1 மில்லியனா 10 மில்லியன் 1 மில்லியன் நினைக்கிறேன். 1 மில்லியன் 2 மில்லியன் போதும். அப்புறம் நிறைய எலிமெண்டல் மாஸ்டரி எல்லாம் தேவை. கரண்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணும்போது 74K போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி குஜு சார் தெரியுமா? ஒரு இந்த இனசும கேரக்டர் என்கிட்ட இருக்கு. இந்த கேரக்டர் With you all the way. இந்த கேரக்டரோட இந்த அபிலிட்டி என்ன நம்ம இந்த அபிலிட்டி இது மேலே ஸ்டாண்ட் பண்ண இது யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அபிலிட்டியை நேராக காட்டுறேன். யூஸ் பண்ணோம், நேராக கீழே இது பண்ணோம், இதுக்குள்ளே நிற்கணும். இப்போ நம்ம அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த அபிலிட்டி டேமேஜையும் கொடுக்கும் எனிமீஸுக்கு. இந்த அந்த சிங்கிள் ஒரு டைமோட டேமேஜ் அது 325 கட்சி. ஆனால் அது அந்த ஒரு சிங்கிள் அட்டாக்ல 1 மில்லியன் யாரோ அடிச்சிருக்காங்க. This is destiny. இப்போ எஸ்கோஃபியர் இருந்திருந்தா got here, and now I can't even find the recipient. Where are they?
ஒரு மைக் ஆஃபில் இருந்துச்சு, நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், தெரியல. என்ன சொன்னேன்னா, நான் இந்த ஃபரீனாவை நான் நார்மலாக ஹீலுக்கு யூஸ் பண்ணதுனால டேமேஜ் தெரிய மாட்டேங்குது. இல்லைன்னா அந்த டோட்டல் டேமேஜில் நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் நார்மலாக இந்த பர்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் இந்த ஈயை யூஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன், இதோ ஃபரீனாவோட நார்மல் ஈ அப்புறம் ஸ்கர்க்கோட ஈ ரெண்டையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணால் அந்த ஓய்டு கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ஹார்பஞ்சரை யூஸ் பண்ணதுனால ஃபுல் டைம் இந்த ஹீலுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா ஃபுட்டை வச்சு நான் எப்போவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால தான் எப்போவும் ஃபுரினா ஹீல்லே வச்சுருக்கேன். இல்லைன்னா அந்த ஃபுரினா டேமேஜையும் சேர்த்து நிறைய டேமேஜ் வர வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, என்னோட மோனா இந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்கர்க்கோட இந்த பர்ஸ்ட் ஃபில்டர் எப்படி பண்ணணும் தெரியும்ல. ஸ்கர்க்கோட பர்ஸ்ட் ஃபுல் பண்ண தெரியுமா? அந்த ஸ்கர்க்கோட அந்த பர்ஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நாம் இந்த ஈயை 3 வாட்டி யூஸ் பண்ணலாம். 4 வாட்டி யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த பர்ஸ்ட்டு ஃபில் ஆகும். அது ஈயை ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஈயை டேப் பண்ணால் அந்த அட்டாக் ஸ்டான்ஸ்க்கு போயிடும். அதுதான் நம்ம சோடு க்ரையோட இன்ஃப்யூஸ் ஆகி க்ரையோ அட்டாக் பண்ண முடியும். அப்புறம் இன்னொன்று எப்படின்னா, ஒரு காட்டுறேன். முதல்ல ஒரு ஹைட்ரோ அட்டாக் பண்ணோம், அப்புறம் ஒரு க்ரையோ அட்டாக் பண்ணோம். இப்படி பண்ணும்போது இது வரும். இது டோட்டலாக 3 எண்ணம் வரும். இது வந்ததுக்கப்புறம் ஈயை ஹோல்ட் பண்ணால் அது ஒரு 75% ஃபில் ஆகும். அந்த ப்ளூ கத்திருச்சுன்னா நம்ம அதையே அட்டாக் பண்ணலாம். ஹீல் பண்ணணும் கூட தெரியல, இந்த ப்ளூ ஏறிச்சா போகும். Your hard work is paying off. Fearless. வேர்ல்ட் ரிஃப்ட் அது டோட்டலாக 3 எண்ணம் வரணும். 3 கேரக்டர்ஸில் அந்த மாதிரி 3 வாட்டி ஃப்ரோசன் ரியாக்ஷன் இந்த ஹைட்ரோ க்ரையோட ரியாக்ஷன் 3 வாட்டி ஃப்ரோஸ் ரியாக்ஷன் வந்துச்சா 3 வேர்ல்ட் ரிஃப்ட், ஒரு வாட்டி ரியாக்ஷன் வந்துச்சா ஒரு வேர்ல்ட் ரிஃப்ட். அந்த மாதிரி 3 வேர்ல்ட் ரிஃப்ட் வந்துச்சுன்னா இது ஒரு 3 வந்தாலும் C0 இப்படி இந்த ஒரு லெவலுக்கு வரும். 3 வந்துச்சுன்னா அது C0 நினைக்கிறேன். ஃபில்லு ஆகாது எனக்கு. Fearless.
அப்புறம் இன்னொரு ஹெல்ப் என்னன்னா இந்த ஈயை ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஸ்பீடாக ட்ராவல் ஆகும். ஆனால் இது ட்ராவல் ஆகுறதுக்கு என்ன அந்த ஸ்டாமினா எடுக்காது. ஸ்டாமினா இல்லாமல் நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் இந்த டைம் முடிகிற வரைக்கும் தான், அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாது. ஆனால் அது என்ன 7 செகண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் டீம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஸ்கர்க்கை என் டீம்லேயே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாமினா முடியும் போது ஸ்கர்க்கை யூஸ் பண்ணுவோம், மறுபடியும் ஸ்டாமினா திரும்ப ரன் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. இன்னொன்று C0 ப்ரோ. இது நான் ரிட்டர்ன் வந்தப்போ என்கிட்ட இருந்த ஒரு 20 ஃபீட் ஃபுல் பண்ணி கிடச்சிது. நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வந்தப்போ கூட எனக்கு அவ்வளோ சீரியஸாக விளையாடணும் இல்லை ஸ்கர்க் கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் சீரியஸாக விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுவும் ஸ்கர்க் முடியறதுக்கு ஒரு 2 நாள் தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இந்த போஸை ஃபைட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா இந்த போஸு ஃபைட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப பாடுபட்டிருக்கேன். அது எதுக்குன்னு இல்லைன்னு சும்மா ஃபைட் பண்ண வந்தேன். ஆனால் இந்த போஸ் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. நான் இதை ஏன்னா நான் என்கிட்ட நல்ல கேரக்டர்ஸ் எதுவும் இல்லை. இது ஸ்கர்க் பண்ணோம், ஆனால் ஸ்கர்க் க்ரையோனால அது அட்டாக் இம்யூன். இது இந்த வோல்ஃப் ஒரு க்ரையோ, அதனால் ஸ்கர்க்கு நான் யூஸ் பண்ணவே முடியல. மீதி இருந்து என்கிட்ட ட்ராவலர் பண்ணான். நான் சொன்னேன்ல என்கிட்ட ட்ராவலர், அந்த ட்ராவலர் நான் இந்த ஆனிமல் கேரக்டர் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் அது ட்ராவலர் யூஸ் பண்ணும்போது என்னோடய ரியாக்ஷன் டீம் என்னென்னா ஷிங்ஷோ, அப்புறம் இந்த கயா, அப்படின்னா ஃப்ரோசன், மறுபடியும் க்ரையோ அபிலிட்டி தான். அதனால நான் என்னோட லெவல் 1 ஜியோ வச்சு, லெவல் 1னா டேலண்ட் எல்லாமே லெவல் 1 2 அந்த லெவலுக்கு அது வச்சுக்கிட்டு நான் யூஸ் பண்ணி இந்த இதை தொக்கடிக்க வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த கண்டினியூஸ் அந்த க்ரையோ ஷீல்டு கிடச்சிடும். ஒரு 7 மினிட்ஸ் 8 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஃபைட் வச்சுப்பேன். ரொம்ப டஃப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஆலக்கினை கிடச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப சுலபம். இந்த ஆலக்கினை மட்டுமே போதும் எனக்கு ஃபைட் பண்ண. எனக்கு இந்த இந்த எனிமையை தோக்கடிக்கவே முடியல. நான் ட்ரிப்பில் பார்த்து ட்ரை பண்ணவே என்ன முடியல.
ஜாஸ்தி இதை தோக்கடிக்கு எவ்வளோ வாட்டி ட்ரை பண்ணால் எனக்கு அதில் இதுக்கு டைம்லைன் கிடையாதுனால மட்டும்தான் நான் அதை ஜெயிச்சு போனேன். Witness my rise. Laid bare. The show begins! This kind of weather is more enjoyably spent under the cover of shade. ஆமாம், வந்தது யாருக்கும் சொல்லி பேசி பேசி போய்கிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் ஆர்கோங்கஸ் எவ்வளோ வரை ஏற்றிட்டீங்க? நாலு கேரக்டர்ஸுமே ஒன்றிச்சு வச்சு விளையாட முடிஞ்சிருந்தா நான் ஒரு டிபிஎஸ் டீம் பில்ட் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா புரினா ஹீலுக்கு இருக்காங்க, ஸ்கர்க்கு இருக்குது, அப்புறம் நியூவிலட், அப்புறம் அவர்களுக்கணும் ஒரு ஃபுல் ஆன் டிபிஎஸ் டீமே வச்சுருப்பேன். Ad Astra Ab... How brilliant! நீங்கள் இந்த நான் அன்றைக்கி சொன்னேன்ல, இந்த என்ன அந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டேஷன் 100% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சிட்டிங்களா? அந்த எல்லாரோட பேர் என்ன நாட் கிராயோடது இந்த டாப் ஏரியா, இந்த ஆர்கான்கஸ் முடிச்சில்லைன்னா இந்த ஏரியாவோடது மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சு விட்டுருங்க. அது முடிச்சு விட்டால் மட்டும் என்ன ஒரு 400 நினைக்கிறேன். இதோ இந்த ஈவெண்ட்டில் அது முடிச்சு விட்டால் 400 ப்ரீமியஸ் கிடைக்கும் ஃபுல் பண்ணுறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏரியாவில் செஸ்ட் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நல்லா ப்ரீமியஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் இதோ இந்த ஐட்டம் இதுக்குள்ளே நாம் அந்த சிஜில்ஸ் இல்லையா, அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் நிறைய ப்ரீமியஸ் இதுக்குன்னு கிடைக்கும். அது ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இங்கே 1 2 3 இங்கே இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது, அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு ஐலண்டுக்கு 1 வச்சுருக்கு, இங்கேயும் 3 இருக்குது. டோட்டலாக 6க்கு அப்புறம் டோட்டலாக ஒரு 80 புல்ஸ்க்கு மேலே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6 ஐலண்டையும் பண்ணால். அப்புறம் புதிய ஆர்க்கும் கொஸ்டியும் முடிச்சா அதுக்கும் கிடைக்கும். எவ்வளோ தெரியல. Weird. Jean said this is where the event is supposed to be, but there's nothing here. Oh yeah, now that you mention it, this is where our journey officially began. That sure brings back memories.
kind of nostalgic, really. Even after all this time, this place hasn't changed one bit. Look who's getting all sentimental and poetic. Well, we still need to find Jean and the others. Let's have a look around. Yeah. Paimon remembers there used to be hydro slime hiding here, but it's gotta be gone now, right? Whoa! A fungus? Are those supposed to be monsters? Not that these are a real threat to us at this point, but still! Hear that? Nick said this isn't hard enough. Should I grab a geofishing for the next round then? Is this really the time to get competitive? Did you? Huh? Why did someone hang Jumpy Dumpty mines all over this tree? What? But they don't look alike. You can't even eat them. Hold on. Not a lot of people come here, but a bomb, still a... Yeah, but let's take a picture with the camera before we take them down. First the fungus, and now this? If it turns out not to be event-related, you couldn't just compliment Paimon's smarts like a regular person? Whatever. Paimon will take it. Better than being called emergency food, at least. Anyway, it never hurts to be careful. We've seen through lots of tricks, but we've also gotten the short end of the stick a bunch of times, too. Paimon likes the optimism. Come on, let's get that picture taken. Then, get rid of these bombs. Fireworks! Guess there was no danger after all. Were those meant to welcome us or something? Anyway, we should be good here. Let's keep going. Huh. What was it Paimon said back then? Ah, right. Oh, wow. That's a statue of the seven! Among the seven gods, this god controls the wind. You remember too. It's weird though. It seems like there's something different about it. Let's take a closer look. Huh. Paimon's next line was... As we all know. Right! Poetry and language flow like the wind! Look! There really is something wrong with this statue of the seven! Okay, Paimon's sure of it now. This can't be for an event. No one in their right mind would replace that huge statue of the seven with a statue of Klee. Yeah, and well made too, but that's not the point. You're not weirded out by this? Oh, you're right. This must be Alice's doing. She could put 100 Klee statues all around Mondstadt
and Paimon still wouldn't be surprised. That explains the other weird stuff we saw up till now, too. She must have asked Jean to write that letter so we'd lower our guard. No, wait! Maybe that was Alice just pretending to be Jean. Paimon wouldn't put it past her. Yeah, Paimon's not upset. The surprises were nice, and this statue is pretty cool. Plus, we got to take a little trip down memory lane. What do we do now, though? There's nobody around. If this is some sort of elaborate prank, guess we're in it until the Huh? What does that mean? Oh, yeah. Guess all there's left... Maybe it'll give you the power of pyro or something! The world opens itself before those with noble hearts. Surprises. Good guessing on your part. Let's keep going and see what else we find. Go now. Yes, now it'll be too late. Oh, it's the ball! There's something huge in the sky! Okay, we all remember what Paimon said back then. Anyway, since he's here, that must mean we're about to meet another old friend in these woods. Look, there he is! Back then, the Goblin was tainted by the Abyss, and Tone-Deaf Bard was about to heal his wounds. But your control over Animo wasn't so great, so... But you've had tons of practice since then, so mistakes like that should be a thing of the past. Right? Sure. Here goes nothing. Well, this is awkward. You really hung Paimon out to dry there, Traveler. Apologies. You were just even livelier. Which means mission accomplished on the surprise front, I suppose. What do you say, Alice? High marks? Oh, yes, indeed. That was fantastic. I've recorded it all, in fact. Huh. So you were watching us all along. And... hold on. You can't just record What a delightful reunion. Welcome to Mondstadt, you two. The place where it all began. Lovely to see you, dearies. So what's the verdict? Did our special welcome ceremony meet the mark? It was very... you, that's for sure. Paimon can't believe the Knights of Favonius let you go that far. Where'd you move the real statue of the Seven anyway? Oh, gracious me. You still haven't figured it out. If I had actually done something to that statue, I would have been locked up in the teensy room next door by now. Certainly not my idea of a pleasant afternoon. So, what's going on? Ah, now you're asking the right... The answer lies over here. Nicole? You're here too? That's right. Our two lovely mages are here on vacation. But I'll leave the explanations to Miss Nicole. I trust you're well acquainted with her skill at explaining. Yep.
We experienced that firsthand in Not Cry. This bubble is a new kind of magic Alice and I invented. Inside it is a small world created using a person's memories. When you were busy reading that invitation to Mondstadt, Alice took the opportunity to place you within it. Oh, we didn't even notice. I wouldn't be much of a Dodo King if I couldn't pull off a simple trick like... All that to say, the things you saw weren't real. Except for Venti and Dvalin, of course. I invited Venti, and he brought the dragon along. It's not every day you get to relive the beginning of your journey. It feels like... Look, you might not remember the name or melody, and still, I'm assuming your trip down memory lane was similarly nostalgic. So does Jean know about this or not? Paimon's starting... Oh, no. Jean wrote that herself, I assure you. Huh. So you do draw the line somewhere. Not with my daughter in her clutches. If you ever become a mother, you'll understand. Oh, come on! It's not like she's being held hostage. The point is, this magical bubble was created at the request of the Knights of Favonia. With the expedition in Notcry coming to an end, the Knights will... Varka thinks it's better to give people time to reunite with their families, so he told Jean to hold off on a huge welcome reception. Of course, Jean has her own thoughts on the matter. You can get the details. As things stand, we're keeping the reception small, but there will be... This magic bubble is one of them. The returning Knights can use it to catch up on all the major events that have occurred. Simply put, it's a reenactment of your adventures. Indeed. The ultimate goal is for everyone to have a chance to take part in the excitement. So, what about the parts that took a few, creative liberties? Oh, those were there because the bubble world is still being transcribed and debugged. Memories are easy to extract, and the resulting information density is fine, but it's not exactly a stable medium. If memories are the only thing used to recreate a world, it's hard to ensure a lack of deviations. For example, these memories belong to Venti, but even for someone like him, whose memories are quite reliable, there is bound to be some variance. Not to mention, on their own, memories lack an interactive component, so I added some self-deductive capabilities to this magic, which exacerbated the instability issues, unfortunately. Yeah. That, makes sense. For instance, say we're recording memories and Lisa happens to fly into a fury over some overdue library books at the same time. A powerful thunderstorm might unfold in the bubble world out of nowhere. Luckily, there's a simple solution. We just have to send someone to scout things out first. Then we can manually correct anything that doesn't make sense. Exactly. Plus, once the recording is complete, the magic will loop, so there won't be further deviations, and we won't need real people to act things out. And before it's all said and done, we'll be sure to cover up your identity. Much appreciated. Like you're the one who does the buying. It's settled then. We'll allow you to be the first to relive these precious memories, and in return, you'll be our eyes on the inside. Yeah, but it sounds like fun. Besides, we already snapped a few pics of some Oh, no, Paimon. That one was entirely intentional. What? As the creator of this world, I'm afforded a bit of creative license, I would think. Creating this bubble was no easy task. Is a little I doubt anyone will mind. As far as I'm concerned, you're free to do as you... Oh, well. Paimon can't... In that case, we'll be counting on you to continue testing our work tomorrow. It's still early. Why not check out the other events at the testing grounds in the meantime? Jean should be the... Yeah, we'll go say hi. She's the one who invited us after all. I think nothing of it. Now that the world is at peace, you two are overdue for a vacation. Best to make the most of it.